Some of the things you hear me talk about, I talk about them because I am convinced that I have to start with the parents of Kenya. Na nasema hiyo kwa sababu juzi nimepatana na principals wote wa Kiharu. Wametumiwa circular mrefu na serikali, na wanataka waongeze school fees ya day scholars. Ati vile mzazi amekuwa akilipa aongezewe 9,370 shillings from January of this year. Na ndio maana mimi mnasikia nikisema whatever it takes, kama mimi mbunge wa Kiharu, I'll do it to make sure there is no fees increment in January for day school learners in the entire of Kenya. Na mimi nataka niulize my colleagues, vile mnajua sasa bunge hakuna opposition in the real definition of it, because wale walichaguliwa upande wa serikali wa opposition haijulikani ni nani na ni nani, kwa sababu mnajua sasa kuna mipango ingine iliendelea. And I have said this, mimi kama mbunge wa Kiharu, even if I'll be the only solitary voice in Kenya to stand for education and the right thing, I'll do it and pay the price. Na kwa hiyo tu mambo ya masomo, serikali wakaajiri 20,000 JSS interns ambao walipewa barua ya kukua internship 1 year. Sasa serikali, na tunaona iko pesa mingi ya kufanya mambo ingine mingi, wanaambia hawa kaka zetu na dada zetu ati wanaendelea kuongeza mwaka ingine ya internship. We want to also say this. It is unfair for government walipea internship the JSS interns with the hope that after 1 year they'll be employed into permanent and pensionable terms. Na nauliza, mimi nimekuwa chairman wa budget. You do not necessarily need money in the budget now to confirm JSS interns. You can use an article called Article 223, where you can use the money, urete bunge baadaye tuipitishe. Na ndio naambia Ministry ya Elimu na TSC, kindly confirm all the JSS interns into permanent and pensionable terms in January of 2026. We cannot pay a graduate 17,000. Some of them have actually gone ahead even to commit suicide, as I'm told by their officials. Because 17,000 as a graduate, unashindwa kama ni ya fare, ama ni ya kulipa nyumba, ama ni ya kufanya kazi gani. So JSS interns kwa heshima wakuwe confirmed. These are young people with young families. It is important we confirm them. The very last thing I want to say, mimi provost vile umesema na muendelee kuniombea. I pray all the time nisifanye siasa ya fitina. Just speaking because I need to speak. So when you hear me talk about anything, there is a lot of things you can talk about as a politician in Kenya. You can talk about weather, you can talk about many things. When you see me choosing a few things to talk about, it is because I have more information than there is in the public domain. Na kitu ile nataka kusema ikiwa ya mwisho. Serikali iko kwa mpango ya kuuza hisa zile serikali inamiliki katika kampuni ya Safaricom PLC. Na wanauza hisa moja kwa shilingi 34 shillings. Safaricom was trading at 45 shillings per share in 2021 before they invested in Ethiopia. How can you convince Kenyans that you can sell a plot of land for 450,000 shillings? I'm talking about it figuratively, to understand. Atuende pahali ununue ploti inauzwa for 50,000 shillings. Mwishowe after 3 years ama 4 ujenge flat ambayo inachukuliwa rent katika hiyo ploti umenunua. Ile shamba ulinunua for 50,000 na umejenga ploti na inachukuliwa rent, ati mwishowe after 4 years ukuje utuambie hiyo ploti pamoja na nyumba
ati ni 340,000. Inawezekana? And then you tell us about market prices. I have experience in the capital markets in Kenya. And for sure I know the people who represented the government in this deal, probably some of them are actually not government employees. And some of them were not contracted to negotiate on behalf of government. And maybe even those people, there are things they do with the buyers. Mimi nauliza kwa heshima, let us not rush the sale of 15% stake in Safaricom. Let us give people a chance to compete. Let us open a competition of bids so that we can have many companies bidding to buy that stake of Safaricom, so that Kenyans can get full value for the stake we have in Safaricom. Safaricom, the 15% stake in government, the entire is 35%. We own it, all of us as Kenyans, because the National Treasury owns those shares on my behalf and on behalf of all Kenyans. And therefore, when I am speaking about Safaricom, I am speaking as a Kenyan more than as a politician. That we can get more money to build roads, more money to build many things in Kenya, kusogeza uchumi mbele. Na kama hakuna self-interest, kama hakuna mtu ameweka ubinafsi katika uuzaji wa hisa za Safaricom, what is the secrecy for? Just tell Kenyans, tunauza hisa hii pesa. Pengine wa Kenya watainunua wao wenyewe na bei ya juu kiasi. Or you open up to many other telcos to also bid that share or that stake so that Kenyans can get much more. Na kwa hiyo mimi nahuzunika. Ati serikali imeenda katika hiyo transaction, ile dividend Kenya ama nchi ya Kenya inafaa ichukue for the next many years. Serikali wakasema sisi hatutaki kugoja, tunataka hiyo dividend saa hii. Mimi nauliza viongozi wa serikali, we must stop concentrating and binding up Kenya with the mentality of the elections in 2027 only. Kenya inahitaji pesa saa hii, in the next 3 years, in the next 5 years. Let us not continue to securitize future government revenue to gain political capital today. Kama ni dividend ya Safaricom, kila mwaka Kenya inahitaji pesa ya kulipa walimu, ya kujenga barabara. Kwa nini tunaitisha upfront, alafu Kenya is losing 15 billion on dividend alone? Why? Hii mambo mimi naongea, and I want to repeat nikimaliza. I have more information than there is in the public domain. And that is why I requested my brother Honorable John Badi. Juzi alisema angetaka tujadiliane hii mambo hata kwa runinga. Na nikasema kwa niaba ya Wakenya, mimi nimejitoa, because I have evidence that the government is being shortchanged in the sale of Safaricom. And I'll fight for this matter until our country gets full value of the Safaricom shares. Asanteni sana.